Avuzanga ziri muvoti ufulu wanga uli muvoti voti yanga voti yanga kulimbikitsa tsogoleli wa demokrasi kupanga Malawi wokomera tonse achikulire olumala aponya voti achinyamata usapweketsa uponya voti ndiufulu ndiudindo uponya voti senga yeni imaponya voti. Malawi Electoral Commission. Malawi Electoral Commission. Ikoza kusinta zintu voti yanga ukomera tonse Malawi voti yanga kusanka ntsogoleli yosatengera kuchokera ndeno ndi ya chinsisi sindirengeza voti yanga mphamvu zanga ziri muvoti ufulu wanga uli muvoti voti yanga voti yanga kulimbikitsa tsogoleli wa demokrasi kupanga Malawi wokomera tonse sho kuonetsa mphamvu zanga muvoti kusankha tsogoleli wolimbikitsa umodzi kusiyana kuchokera zipani zipembedzo tonse nda Malawi kuvota ndi ufulu ndi udindo wokonza Malawi nzika yeniyeni mavauta nzika yopoyera mathoka kumbali mphamvu zanga ziri muvoti ufulu wanga uli muvoti voti yanga voti yanga kulimbikitsa tsogoleli wa demokrasi kupanga Malawi wokomera tonse achikulire olumala aponya voti achinyamata usapweketsa uponya voti ndiufulu ndiudindo uponya voti senga yeni imaponya voti. Malawi Electoral Commission. Malawi Electoral Commission. Ikoza kusinta zintu voti yanga ukomera tonse Malawi voti yanga kusankha ntsogoleli yosatengera kuchokera ndeno ndi ya chinsisi sindirengeza voti yanga mphamvu zanga ziri muvoti ufulu wanga uli muvoti voti yanga voti yanga kulimbikitsa tsogoleli wa demokrasi kupanga Malawi wokomera tonse sho kuonetsa mphamvu zanga muvoti kusankha tsogoleli wolimbikitsa umodzi kusiyana kuchokera zipani zipembedzo tonse nda Malawi kuvota ndi ufulu ndi udindo wokonza Malawi nzika yeniyeni mavauta nzika yopoyera mathoka kumbali mphamvu zanga ziri muvoti ufulu wanga uli muvoti voti yanga voti yanga kulimbikitsa tsogoleli wa demokrasi kupanga Malawi wokomera tonse
achikulire olumala aponye voti achinyamata musapweketsa uponya voti ndiufulu ndiudindo uponya voti singa yeni imaponya voti. Malawi Electoral Commission. Malawi Electoral Commission. Ikoza kusinta zintu voti yanga ukomera tonse Malawi voti yanga kusankha mtsogoleri osatengera kuchokera ndeno ndi ya chinsisi sindilengeza voti yanga mphamvu zanga zili mu voti aye ufulu wanga uli mu voti voti yanga voti yanga ulimbikitsa tsogoleri wa demokrasi kupanga Malawi wokomera tonse sho kuonetsa mphamvu zanga mu voti kusankha tsogoleri wolimbikitsa umodzi kusiyana kuchokera zipani zipembedzo tonse nda Malawi kuvota ndi ufulu ndi udindo wokonza Malawi nzika yeniyeni mavauta nzika yopoyera mathoka kumbali mphamvu zanga zili mu voti aye ufulu wanga uli mu voti voti yanga voti yanga kulimbikitsa tsogoleri wa demokrasi kupanga Malawi wokomera tonse achikulire olumala aponye voti achinyamata musapweketsa uponya voti ndiufulu ndiudindo uponya voti singa yeni imaponya voti. Malawi Electoral Commission. Malawi Electoral Commission. Ikoza kusinta zintu voti yanga ukomera tonse Malawi voti yanga kusankha mtsogoleri osatengera kuchokera zikomo kwambiri ndi kulandiranso ni masanano ku msonkhano umene Malawi Electoral Commission yakonza kuti tidziwitsenso mtundu wa Malawi kuti zonse zokonzekera zoponyesa chisankho zikuyenda bwanji. Kuponya voti kwayamba 6 koloko mmawa ndi monga tinalonjezera mauja commission yabweranso pano kuti tinene pa nkhani zina zimene zakhala zikuchitikira kukhuza kuyenda kwa chisankho ndi masanano ndi chipeze cha ulemu kuwalandira apa mpando wa Malawi Electoral Commission Justice Annabel Mtalimanja komanso ma commissioners onse kuchokera ku Malawi Electoral Commission amene Chief Elections Officer Bamba Andrew Mpesi ndi ma deputy onse komanso onse ogwira ntchito ku Malawi Electoral Commission. Mundilandirenso a Major General George Phiri Chief of Military Operations ndi ma officers onse kuchokera ku MDF Malawi Defence Force. Ndilandirenso a Inspector General a Malawi Police Service Mrs. Melin Nachulu Yolam komanso ma commissioner ndi ma officers onse kuchokera ku Malawi Police Service. Pakati pathu pano pali akazembe amaiko osiyanasiyana ndi alandirenso
ndilandirenso onse atsogoleri amabungwe amene abwera kuzonenera kuti chisankho chayenda bwanji. Mwapaderadera ndilandirenso atolankhani ku msonkhano uno masana ano. Dongosolo la lero ndilo kuti pompano ndikhale ndikuwayitana kuwapempha apampando a Malawi Electoral Commission kuti atipase uthenga, koma ndisanatero malonje pang'ono mchizungu. Distinguished ladies and gentlemen, allow me to welcome you all, and in a particular way welcome the chairperson of the Malawi Electoral Commission, Justice Annabel Mtalimanja, Commissioners of MEC Chief Elections Officer Mr. Andrew Mpesi, and your deputies and all staff from the Malawi Electoral Commission, Major General George Piri, Chief of Military Operations, and all senior officers from the Malawi Defense Force. Let me also welcome the Inspector General of the Malawi Police Service, Mrs. Merin Nachulu Yoram, and all commissioners and the senior officers from the Malawi Police Service. Let me also welcome the ambassadors and the high commissioners representing various diplomatic missions accredited to Malawi. I should also welcome the heads and the leaders of various observer missions for the 16 September general election, and in a special way, let me welcome my colleagues from the press, and also ladies and gentlemen. This afternoon, the Commission would like to give an update regarding progress of polling and also matters attending to that. So I'll be shortly inviting the MEC Chairperson to give us the message from the Malawi Electoral Commission. First it will be in English, then it will be in Chichewa later. And I'll come again to pick questions from the press. Over to you, Madam. Allow me to ride on the protocols already observed and just say a good afternoon. The Commission is here again to update the nation on the progress of polling and also to update or to inform the nation of emerging issues and how those have or are being addressed. We first of all continue to commend all Malawians who registered for turning up to vote and for keeping the peace and remaining calm during voting. We appeal that this should be sustained up to the time of vote counting and results management and announcement of the results. Mundilole amayi ndi abambo kuti ningonena kuti maulemu akhale m'malo mwake. Masana uno Commission yabwera kuti ifotokozerere mmene kuvota kwathu kukuyendera, komanso kufotokozerera kuti kodi kuli nkhani zotani ndipo zimenezi tikuzilongosola motani. Choyamba mutilole kuti tithokoze ndi kuyamikira Amalawi onse iwo amene analembetsa ndipo atuluka ndithu mwaunyinji kummawaku kupita kukaponya voti yawo komanso posunga bata ndi mtendere. Tikupempha kuti zimenezi zipitirire mpaka pamene tikumaliza kuponya voti, tikuwerengera mavoti, komanso pamene tikakhala tikuonkhetsera ndi kufotokozerera ndi kulengeza kuti kodi mavoti athu ayenda bwanji. Ladies and gentlemen, as we progress with the day, we continue to appeal to all registered voters who have not yet cast their vote to please go to the center that they registered at or transferred to cast their vote. Polling stations will close at 4 p.m. as indicated, but everyone who will be on the queue by 4 p.m. will not be sent back. They will be allowed to cast their vote. All polling stations that delayed opening will extend polling time by the equivalent time lost in the morning. The Commission is particularly aware that there are polling stations that have few registered voters and that there are also constituencies and wards that are holding 2 elections only. Therefore,
There is a high chance that the counting of votes in these stations, wards and constituencies may finish earlier and also start announcing their results whilst others are still voting. The Commission is appealing to all media, mainstream or otherwise, not to start announcing the results until we have given a signal that all polling stations have finished voting. We sincerely make this appeal and we trust that everyone is going to abide by it. The reason behind it is we don't want to influence the voting patterns. Let everyone vote according to their wishes. As a reminder, all voters who lost their certificates should still present themselves at the center where they registered at or transferred to, and they will be assisted. Polling staff will search for their names in the register using their fingerprint. If the name is found and verified that the person presenting himself is indeed the one who they claim to be and they are in the register, then they will be allowed to proceed to vote. However, if the search for the person in the voters register yields no results, the person will not be allowed to vote because there will be no evidence that they are a registered voter. We continue to remind the electorate to use *2509 hash to check that your details are appearing and particularly your polling station number. We have encountered cases where people were presenting themselves at the wrong polling stations, some of which they transferred from. Some people, as you recall, we had announced we had some multiple registrants, so these are also appearing at a polling station other than their initial registration center, and their names have not been found at that registration center. As we progress through the day, the Commission is reminding all stakeholders that a polling station is access restricted. It is only these categories that are allowed to remain at the polling stations, and these would be polling staff, accredited party and candidate representatives, accredited journalists, security officers, observers, MEC staff, and registered voters. After voting, voters should go home or elsewhere immediately and will not be allowed to loiter at the polling stations within a radius of 100 meters. Candidates are not allowed to visit the polling station except for voting, and when they present themselves for voting, they will be ushered to the front to vote and go home. All political party leaders, regardless of their position in the party, are not allowed to visit polling stations unless they have been accredited as representatives at the stated polling station. When we close polling at 4 p.m., only the people or the groups mentioned above will be allowed to remain at the polling station. No one should and is allowed to linger around a polling station. Security measures are in place and they will be enforced. Ladies and gentlemen, the Commission would like to remind all voters that it is against the law to capture a blank or marked ballot paper in the voting booth. This is punishable by law, and MEC is urging all people who are going to vote to desist from posting such images on social media. Be reminded that your vote is to be treated as a secret ballot. This is why the Commission has provided polling booths where voters are going in alone to choose the candidate of their choice. It is an offense for any voter to reveal the candidate that they have voted for within a 100-meter radius of the polling station. It is also an offense to force a voter to disclose who he or she has voted for. We are also urging social media influencers to stop perpetrating this behavior. There has been an incident reported at Mpata LES School, polling station number 3 in Blantyre City in Kolokoti, Ndirande, Matope constituency, where ballot papers were smudged with oil.
In other words, there was an printing oil stain. The people who were at the polling station took matters into their own hands and caused some commotion. The Commission has received a security brief that the commotion and the disorder has been contained and order has been restored. The Commission has also confirmed that the Center has enough materials for voting to continue. Therefore, stakeholders and voters are being informed that voting is continuing. MEC condemns in the strongest terms this unruly behavior and conduct. We will not tolerate usurping the powers of the polling staff and candidate representatives. The Commission will be giving an update later today on the measures to remedy the situation and have everyone cast their ballot. Still on ballot papers, allow us to take the opportunity to inform the nation on the filling up of ballot boxes at polling stations. The Commission would like to address stakeholders regarding fears that ballot boxes might fill up before the closure of the polls. We would like to assure you that every polling station has a maximum of 600 voters, and the ballot boxes by design can take a maximum of 1,200 A4 folders or ballot papers and a maximum of 800 A3 ballot papers. It is a standard practice that when the ballot box seems to be filling up, the presiding officer should take a ruler or any object that is not sharp and press the ballot papers down. This should be done in the presence of all party and candidate representatives. All stakeholders are being assured that there will be no damage or tearing of ballot papers in this process. We also take the time to remind party and candidate representatives of their roles, which they should not revoke or surrender to other uncredited portfolios. Party and candidate representatives are granted rights, including the ability to be present at the polling station throughout the polling and counting process, to verify and inspect the ballot box and booth before the beginning of the polls, to request and obtain information on voting and or counting processes from polling station officers, to be consulted on any operations of the polling station, and to consult the voters' register at any time. These rights enable them to provide oversight, verify the credibility of the processes, and reassure both their parties and the electorate that the exercise is being managed fairly. However, allow us to also emphasize that alongside these rights comes significant responsibilities. Monitors must always act conscientiously and objectively, ensuring that their conduct does not disrupt the smooth running of the polling station. They are required to cooperate with polling staff, refrain from unjustified interference, and to maintain the secrecy of the ballot at all times. The electorate are further reminded that their role at the polling station is limited to casting their ballot and not taking over the operations of polling stations. We have an issue regarding Iembe Ward that we talked about in the morning. As announced in the morning, the Commission is still looking into the matter and will be making our position and guidance known in due course. Lastly, allow me to talk about submission of complaints to the Commission. We wish to remind everyone about the processes for submission of complaints in the event of challenges. The Commission has set up structures at polling stations, constituency tally centers, and district tally centers, including here at the National Tally Center, for filing of complaints. It is the responsibility of the respective political party and candidate representatives to file a complaint. The Commission wishes for complaints to be lodged as and when the issues occur and not after the fact. For complaints pertaining to all other issues and needing the redress of the Commission, we advise that this should be submitted in writing to the CEO through
ceo@make.org.mw or hand delivered to the Make headquarters at Chisanko House. Complaints should not be submitted through WhatsApp texts or voice notes to various Make staff, and these will not be entertained. If delivered by hand, the document will be acknowledged with a date and time stamp of receipt for purposes of future reference. This process will help the Commission maintain proper records of correspondence and ensure that all matters are addressed systematically and in accordance with the law. As we speak, so far, 51.37%, that is 3,700,543 registered voters have cast their vote, 55.9% being female, 44.1% being male. As a reminder, we have 7,203,390 registered voters. We are pleading with those who are yet to turn out to cast their vote to please do so before the closure of the polls at 4 p.m. Thank you very much, and God bless you, and allow me to make the same remarks in Chichewa. Pamene tikupitiriza kufotokozerera mmene tikuyendera ulendo wathu oponya voti lero, tikufuna tipitirize kupempha onse amene munalembetsa koma simunapite kukaponya voti kuti chonde muchite motero. Pitani kumalo kumene munalembetsera kapena kumene munachita transfer kuti mukaponye voti yanu. Pamene tikuyankhula pano ndiye kuti anthu 3,700,043 ndi amene aponya voti, kapene tinene kuti 51.37% ndi amene aponya voti. Ndiye kuti amene tatsalafe tiyeni ndithu tichite machawi tipite tikaponye voti yathu. Malo oponyera voti atseka folokoloko, koma iwo amene akakhale kuti ali panzere pa nthawiyi sakabwezedwa akaloledwa kuti athenso nawo kuponya voti yawo. Ma polling station amene anachedwa kutsekula kamene akuyamba ntchito amene atiwaonjezera nthawi kuti tibwenzeretsere pamene anachedwa. Tikudziwa kuti pali ma polling station ena kumene kuli anthu amene analembetsa amene chiwerengero cha iwo amene analembetsa ndi chochepa, komanso kuli ma constituency ndi ma ward kumene kukuchitika zisankho ziwiri zokha. Pachifukwa cha chimenechi ndizotheka kuti iwo akhoza kumaliza kuwerengera mavoti yawo ndi kuti anthu adziwa kuti kumene kumavoti ayenda bwanji, kumalo kwina voti anthu akuponyabe. Tikupempha anzathu olutsa nkhani kuti mukamvera ma results akumene kuchonde musayambe kuulutsa mpaka ifeyo titafotokozera kuti tsopano mukhoza kuyamba kuulutsa. Izi tikufuna kuti wina aliyense athe kuponya voti yake malinga ndi mmene akufunira, osati kungotengera kuti kumalo uko zayenda motere. Tikumbutsire kwa iwo amene analembetsa koma mwina chiphaso chawo chinasowa kuti musadere nkhawa komanso musakhumudwe, musagwere ulesi. Chonde pitani kumalo kumene munalembetsera kapena kuja munachita transfer, kumeneko akakuthandizirani. Tili ndi makina amene tikugwiritsira ntchito, ndipo kugwiritsa ntchito chala chanu akakuzindikirani. Dzina lanu likakapezeka akatsimikiziranso ndi kaundula wa papepala ndipo mukaponya voti yanu. Titsindike koma pamenepa kuti kwa iwo amene dzina lawo silikapezeka ndiye kuti tikanena kuti asaponye voti chifukwa chokuti pakhala kuti umboni kuti analembetsa palibe. Tikumbutsirenso kuti takhonza njira ya makono ija ya star 2509 hash pamene mungathe kutsindikiza pa foni yanu yam'manja kuti ikudziwitseni kuti kodi inuyo muli pa mzere namba chani. Zimenezi zikuthandizira kuti mukapita ku polling station mukangofikira kuima pa mzere osatinso kuyamba kufunsira kuti ndili pati. Taonapo ena amene
akufika kuma polling station koma akupita ku polling station yolakwika kapena akupita ku polling station kuja anapanga transfer kuchokera kuja ndiye chonde tiyeni tigwiritse ntchito njira imeneyi kuti zitithandizire komabe ngakhale kuti simunagwiritse njira imeneyi mukhoza kufikabe ku polling station tikakuthandizirani. Aliponso anthu ena aja tinafotokozera kuti analembetsa koposa kamodzi iwowa akumapezeka kuti mwina apita ku polling station imene anakalembetsa kachiwiri kumeneku dzina lawo silingapezeke chifukwa kuti dzina lawo linasungidwa kumalo koyamba kumene iwowo analembetsera mkaundula. Timati tikumbutsire kuti kumalo oponyera voti si malo ongopita kukachezako ndi malo kuti achitetezo. Anthu amene ali ovomerezeka kuti akhoza kukhala ndi kupezeka pa malo oponyera voti choyamba ndi ogwira ntchito kumeki komanso mamonita komanso anzathu ofalitsa nkhani amene muli ndi chilolezo komanso anzathu achitetezo komanso owonerera zisankho komanso amene analembetsa mkaundula. Tipemphe ndi kukumbutsira kuti chonde mukaponya voti yanu nyamukani muchokepo pamalopo kaya mupita ku nyumba kaya mukapondaponda kwina ndi kwina koma mtunda wa 100 meters ndipoletsedwa kuchokera pa polling station kuti wina angokhala zingoyendayenda. Izi ndizosaloledwa ndiye titsindike pamenepa. Tifotokozenso kuti iwo amene akuyimira pa chisankho ichi kaya ndi achipani kaya ndi a independent simulololedwa kupita kukangozungulira kukayenda ku polling station pokhapokha mukupita kukaponya voti yanu. Mukaponya voti yanu nanunso mukapemphedwa kuti muchoke pamalopo. Kaya ndinu wamkulu wa kuchipani zimenezi mulibe ulamuliro kuti mukhoza kupezeka pa polling station. Komanso kuchoka mmawa uja kufika pano tiyeni timalize ntchitoyi mwabata ndi mtendere momangirira dziko lathu. Tikambepo za ma ballot box ena madera nkhawa kuti kodi ma ballot box wasadzadza ndi akadzadza zikhala bwanji. Tifotokozere kuti musakhale ndi nkhawa dekhani ndithu chifukwa ma ballot box athu monga mmene anakonzera ndiwo kuti mmatha kulowa mapepala okwanira 1200 amene ali size ya A4 ndipo ikakhala kuti size ndi ya A3 ndi kuti amatha kulowamo 800. Izizi ndi mmene zilili kusonyeza kuti ma ballot box athu sadzadza chifukwa mzere uliwonse paja pakumakhala anthu 600. Komanso ikakhala kuti ballot paper ikuoneka ngati ikudzadza, presiding officer ali ndi mphamvu kuti atenge rula kapena chinthu chimene chisali chosongoka ndi kuthinikiza ma ballot paper kuti afike pansi. Izi zimachitika pamene mamonita akuona ndiponso titsimikizire kuti ma ballot paper sangaonongeke pochita izi. Timafunanso tikumbutse mamonita kuti paja ntchito kuti mukapezeke pa polling station dzina lanu linachita kulembedwa chilolezo chimene munalandira ndi cha inuyo simungapatse munthu wina kuti pita iwe ukamalizitse ntchito ine ndatopa. Ntchito inapatsidwa kwa inu personally choncho tisaone wina akutenga chilolezo kupatsa wina. Mukatero ndiye kuti mukhala mwalakwitsa ndipo chilolezo chotidzalanda. Tingokumbutsira kuti kodi mamonita ntchito yanu ndi chani pamene muli pa polling station. Choyamba ndicho kuti mupezeke pa mzere umene mwayikidwa kuyambira nthawi imene anthu akuponya voti mpaka kuwerengera konse zonse zimalizike. Muliso ndi udindo owunikira kuyang'ana kuti kodi mu ballot box komanso malo oponyera voti muli motani, kodi ma ballot alimo ena kapena mulibe kalikonse. Ndi udindo wanu kutsimikizira zimenezi chifukwa tikamayamba kuponya voti ballot box yathu imafunika kuti ikhale yopanda kalikonse. Komanso muli ndi udindo kufunsa kuti kodi ntchito yoponya voti kapena kuwerengera zikuyenda bwanji. Komanso mukhoza kufunsidwa kuti kodi pano ntchito ikuyenda bwanji. Komanso muli ndi udindo omayang'ana voters register kutsimikizira kuti iwo amene akuponya voti ndi okhawo amene analembetsa. Ntchito imeneyi imakuthandizirani kuti mutsimikizire kuti ntchito yonse ikuyenda bwino komanso mukhoza kutsimikizira zipani zanu
makandidate amene akutumani komanso mtundu wonse wa Malawi kuti chisankho chayenda bwino. Pamene muli ndi maufulu amenewa mulinso ndi udindo, mukufunika kuti ntchito yanu mugwire mosakondera wina aliyense, komanso machitidwe anu asawononge ntchito zochitika pamenepo, musakhale inuyo oyamba kubweretsa chisokonezo. Mukufunika kuti inuyo ndi ogwira ntchito pa polling station mugwire ntchito limodzi, osati mungovomereza zilizonse zimene akuchita, koma mugwire ntchito mwaumodzi kuthandizira kuti zonse ziyende bwino, komanso kuonetsetsa kuti voti ikuchitikadi mwachinsinsi kwa wina aliyense. Kwa Malawi tonse, nzika tonse amene tupita kukavota, ntchito yathu ife ndikukafika pa polling station ndikuponya voti ndikumapita. Si udindo wanu kuti mupite pamene paja nde inuyo mukakhale ngati presiding officer. Izi zomwe kwambiri apa mpanda Malawi Electoral Commission. Monga mwa nyengo zonse tifuna tipereke kumpata kwa atolankhani nkutheka ngoti muli ndi funso pa uthenga umene apereka apa mpanda Malawi Electoral Commission. Chonde bwerani ngati muli ndi funso, choyamba mutchula dzina lanu ndi kumene mwachokera. Alright, kuzera mwa inu chair, zina langa ndi Robert Mbetewa kuchokera ku wireless ya Michi. Ndine mafunso awiri. Funso loyamba ndi nkhani yokhuza kusamvana komwe kunabuka ku skulu amakamaka kumalo ovotera ampata. Maripoti akuonesa kuti padusa kumene maola okwana awiri anthuwa asakuponyanso voti pa malo amenewa. Kodi ngati commission muonjezera nthawi potengera kuti poyamba paja munafotokoza kuti nthawi imene muonjezere ndi amene anasegula ma stations awo mochedwa, muganizira zonjezera nthawi ku malo amenewa? Funso lachiwiri, pomafika padakali pano mwalandira dandaulo lilonse kuchokera kwa anthu amene akupikisana nawo, potengera kuti mu nyumba zofalitsa mawu padakali pano tikuonanso kuti anthu ena amene akupikisana nawo apereka ndithu madandaulo awo ngati amenewa? Ndeti mafani investo ngati commission officially mwalandira dandaulo lilonse? Zimwambie. Zikomo kwambiri chair. Dzina langa ndi Augustine Mulomole kuchokera ku Mlemi Radio. Taona ndithu masamba mchezo anthu akugawana ndithu ena atajambula ndithu mmene avotera. Mwina mutatambasula ngati meki kuti pali lamulo limene likuletsa anthu kujambula kapena palibe? Ndi fundo yoti mwangoyika kuti iletse anthu ena kuchita zimenezo. Ngati pali lamulo, ndi chani chimene muchite ngati ameki kuti anthu amene muwapeze ndipo lamulo ligwire ntchito? Chifukwa ena mwa anthu amene akugawana zimenezi ndi oti mayina awo ndithu achita kulemba pamenepo. Do you have that capacity to track them down as Malawi Electoral Commission anthu amenewo? Zikomo kwambiri. Ine dzina langa ndi Farida Muhea kuchokera ku Television Islam. Titayendera kuma polling station ena mwachitsanzo yapa Lilongwe Technical, tinapeza kuti munthu mmodzi anamubweza. Chifukwa chomwe anamubwezera kuti ka chiphaso kovotera ali nako, koma kuyang'ana mu ma system onse akupezeka kuti dzina lake palibepo. Mwina ngati ameki mungafotokoze kuti zitheka bwanji munthu kukhala ndi kovotera koma mu ma system dzina lake osapezeka? Zomwe mbiri chair, ndipemphe kuti mwina mutayankha mafunso amenewo, ena tizatenga mukamaliza. Zikomo. We should proceed. Zikomo kwambiri. Mbetewa ku miji
tinafotokoza kuti kumene tinatsekula mochedwa ndiye kuti taonjezera nthawi, komanso mwa malamulo kumene kunayimitsidwa kuponya voti ndiye kuti timayenekera kuti tibwenzeretsenso nthawi. Kufikira pano pamene timabwera kunoko tinali, when we are coming to this press briefing, tinali tisanalandire dandaulo linali lilonse kuchokera kwa candidate wina, and lamulo limeneli limafunika kuti lisungidwe mu njira zonse kusonyeza kuti iwo amene akuonetsa chithunzi chimenechi akuphwanya chinsinsi cha voti. Zingakhale zovuta kuti tipange trace kuti ballot paper imeneyi ndi itiyo mwa malamulo. Afternoon, Chair. My name is Robert Edward from Lunta TV. Still on the issue in Banda about the ballot paper that was found with oil, as you had put it. The first question is, how did that happen? And then the Roman numeral 1 to the question is, do you know, as the Commission, maybe we would tap your understanding, and maybe would also benefit on how you manage to address that issue to calm the situation there that the process is going on. The second part of the question is, reaching this far, do you think this should be regarded as one isolated incident? Thank you. Okay, Madam Chair, Johannes Mumba, TV Radio, Komaso Television, Fusori Modzi. Nimangofuna nkani yokuza mina anthu avote reaching this far. Dajoka maola ujuluka kwambiri kufika pano pasani maola ujeba. Muna as a commissioner impressed like turn out and amina bonya vote and the maola tsalawa zitika mele mafunulamu. Thank you. My name is Robert Chandiria from Banda Synod Radio. As you have said, Honorable Chairperson, reaching this far, about 3 million Malawians have casted their votes. And going back to 2020, the same happened where about 6 million Malawians registered and only 4 million casted their votes. As a commission, what have you learned? Do you have some solutions that maybe in the near future we may sort out this challenge? Thank you. Zikomo kwambiri Chair, ine ndi Patrick Kachere kuchokera ku Umuntu FM. Pali nkhani imene kumawako ku Mchinji Southwest anthu anayamba kuponya mochedwerako chifukwa choti dzina la candidate sili kupezeka nawo pa ballot. Mwina inuyo ngati commission nkhani ngati imeneyi mwathandize motani chifukwa ukoko pakupita pa nthawi anapitiriza kuvota. Nkhani ina ndiyokhuza ndi kuti pali madera ena amene chisankho sichinachitike potengera ndi chigamulo cha ukhoti. Kodi anthu ayembekezere liti kuti chisankho chichitika madera amenewa? Zikomo. Chair, ndine Diana Liabuba Chatata kuchokera ku Mobi School Radio and Education Platform. Funso langa loyamba tikatengera mbiri ya zisankho mdziko muno ikamafika nthawi ngati inoyo amakhala kuti amake apanga identify ma logistical challenges amene akumana nawo kuchoka kumawako pofika nthawi zino. Nde muna mutapanga kushare ma challenges amenewo komanso kuti mukuwapanga address bwanji. Chachiwiri, borrowing your words, Chair, you said we need to debunk misinformation and disinformation. There are a lot of speculations zimene zachitika ku Iyembe. Is it possible to give us just an overview without delving into the details of what has transpired at Iyembe? Thank you.
Zikomo kwambiri chair, dzina langa ndine Selina Kainja ndikuchokera ku Nation Publications Limited. Pali ma report amene talandira kuchokera kwa one of our reporters ku Tcholo komwe akunena kuti anthu okwana 400 maina awo nasowa mukaundula. Ndipo as we are speaking now, they have not yet voted. We understand that the DC and the district elections officer are going to bring the kaundula wa mbuku. Funso ndilonena kuti this is 3:15 and the polling closes at 4 p.m. What measures are you going to put in place to ensure that the 400 people also vote? The last question is, I wanted if you could give us an overview in terms of when should we expect at least to have the results, maybe either is it this evening in terms of how it has been done. Thank you. Chair, dzina langa ndi Innocent Mpongolo kuchokera ku Times Group. Ndimangofuna clarification pa 50% imene ikuoneka kuti 50% imene ikuchokera pa mafigures amene akuoneka m'machine kapena mafigures amene enanso amene akumalemba manyo. Ndikufunsa izifua madera ena machine akumapeza kuti mwina sakutha kupanga capture data anthu akumatha kuyuza manyo. 50% imeneyi tikuitenga pati, is it combined? Komanso panopa it's about an hour to go. Tikuoneka tili pa 50%. We safe to say kuti mwina we have voter apathy kapena we should wait kuti something will happen different. Thank you so much. Zikomo kwambiri Chair, dzina langa ndine Amoni Butawo waku Timveni. Malinga ndi ena mwa reporters zathu, reporter wina wakuneno ona kuti mzimayi wina walephera kuponya voti kuneno kamba kunena kuti pasikupa amene alembetsera dzina lake palibepo. Atafunsa akuluakulu ena amuzoti mzimayi amene dzina lake to likuchita dzulo, zatheka bwanji kuti mpaka mayi amene dzina lake likapezeka kuchita dzulo komanso mzimayi amene saponya voti. Zikomo kwambiri ndipemphe kuti Chairperson wa Malawi Electoral Commission tiyankhire ku mafunso amenewo. Zikomo kwambiri, tiyambire ku Lunta TV. Mwafunsa kuti kodi incident ya kumpata, should we take it as an isolated incident? Tifotokoze kuti report imene ifeyo talandira ndi imeneyi, and we are dealing with that issue. We are dealing with the issues as they are reported to us and as they arise. In terms of how that matter has been addressed, kuti bata ndi mtendere zikhazikitsidwe komanso anthu apitirize kuvota, choyamba mukakumbukira kuti ifeyo takhala tikufotokoza kuti tikufuna kuti chisankho ichi chikhale cha bata ndi mtendere. Pachifukwa cha chimenechi ndiye kuti ma measures onse amene tili nawo ndiokuti tisapange escalate ma issues, koma tithe kupanga diffuse matters ndi kufotokozererana. In this case, ndipo ndiphatikiza ndi funso limene linabweranso pa nkhani yomweyi, ndiyakuti the ballot paper anthu amene anaona mothamanga amaona ngati kuti ndiyo kuti yachongedwa kale kapena yadindidwa kale, koma atakhala nayo zikomo kwambiri ballot paper yo ndi imeneyo. Atakhala nawo pansi anthu ndikuwafotokozera, anatha kuona kuti anaona mofulumira komanso ndiphuma ngati kuti ballot paper yo ndiyo chonga kale, koma it just had that smudge. Ndipo atakambirana choyambirira ma monitors amene anali pamenepo anatha kuona ndithu kuti ndizoonadi amene anayambitsa mpungwepungwewo anangochita motero zosakhala bwino. Ndipo atamvetsetsa ma monitors onda amene anayambanso kunena kuti pamenepa tipemphe kuti achitetezo atithandizire kuti kukhale bata ndi mtendere kuti ntchito yoponya voti ipitirire. Ndipo
tipeze mpata pomwepa to comment anthu adera limeneli makamaka ma monitors kuti analolera kukhala pansi ndi kukambirana kuti aliyense athe kumvetsetsa komanso kuti ntchito ipitirire. I think it was Johannes, pardon me if I'm mispronouncing your name. Turnout tafotokoza ndipo ndiyankha mafunso anabwera awiri atatu pa nkhani yomweyi. Mafigures awawa ndi amene talandira panopa and they are based on the biometric voter identification, kusonyeza kuti tikamamaliza zonse ntchito yonseyi titha kufotokozerera bwinobwino when we have reconciled all the figures. In terms of kuti kodi taphunzirapo chani tikamaliza chisankhochi pamene timakhala ndi nthawi yokhala pansi kuwunikira kuti kodi chisankho chayenda bwanji pamene tipakufunika kukhonza ndi pati. Funso lina limene timafunsidwa ndilokuti kodi anthu amene anatuluka choyamba kuti azalembetse ndi angati ndipo mwa iwo amene anabwera kudzaponya voti ndi angati. Nthawi ino siya reform we are implementing ndiye funso limenelo mwina ngathe kuzaliyankha patsogolo titachita kafukufuku moyenerera. Pakadali pano ifeyo tipitiriza kupempha Malawi wonse amene analembetsa kuti chonde tulukani mwawo nyinji kuti mukaponye voti, koma tinafotokoza komanso timakhala tikufotokoza kuti chisankho si ntchito ya meke yokha. Inu anzathu a media muli ndi udindo olimbikitsanso a Malawi kuti atuluka azaponye voti. Inu achipani muli ndi udindo kuti mulimbikitsenso amene amakutsatiraninso koma Malawi wonse kuti atuluke mwawo nyinji akaponye voti chimodzimodzi ma independent candidate. Ntchito iyi ndi yatonse si kwa meki yokha kumema anthu koma tonse tiyeni tigwirane manja kuti tilimbikitse kaya ndi abale athu kaya ndi anzathu amene analembetsa koma tikudziwa kuti sanakaponye voti. Tiyeni tiayimbire foni tiatumizire message tialimbikitse kuti nawonso atuluke akaponye voti. Nthawi idakalipo yatsalabe motero. Ku Mchinji South amene kumeneku kuli candidate wokuti anachitidwa reject pa nomination koma mwina panali kusamvetsetsana kapena kulandira uthenga umenewu, koma funso lanu kwenikweni munalunjikapo kuti tiawonjezera nthawi. Ngati munamvetsera bwinobwino zimene ndinafotokoza koyambirira nanena kuti kumene anatseka kapena anatsegula mochedwa tiwonjezera nthawi ndi mulingo umene tinachedwa kutsekula kapena kunatsekedwa kuti aliyense akhale ndi nthawi yoyenerera. Tinafotokozanso ngati mmamvetsera bwino kuti kumene tayimitsa chisankho kumeneku tizakhala ndi ma by elections ndipo madeti ake tidzadziwitsa mtundu wa Malawi tikamaliza chisankho ichi. Diana Liabuba mafunsa kuti kodi ma logistical challenges amene takhala nawo ndi ati. Tinakhala tikufotokozera ma briefing apitawo kuti pamene timasuntha katundu kukafika kumene kuti akafike ku ma polling station tinakumana ndi zotani. Pano katundu wathu yense ali m'malo, lero sitimasuntha katundu ina aliyense, anthu athunso ogwira ntchito anali m'malo mwake, motero kuti zonse in terms of logistics zinalezo kuti talongosola kale. Ikakhala nkhani ya retrieval tikamaliza kuvota ndi kuwerengera komanso kuti chilichonse chifike ku National Tally Center tiziperekanso ma update athu timafotokoza amene zikuyendera, ma challenges tili nawo komanso ma solutions amene takhazikitsa. Kuyembe kwa panopa mundilole kuti ningofotokoza kuti we have issues with 2 candidates koma tiwunikire kaye bwinobwino ndi kukhala ndi information yonse moyenerera kuti tithe kupereka a proper and informed update. Ku Tcholo tifotokoze kuti munthu amene angathe kuponya voti ndi amene analembetsa. Ngati munthu sanalembetse sangathe kuponya voti, kaya atabwera kuti ndi anthu 100 kaya ndi 200 or 400 or 500, ngati ali osalembetsa sangaponye voti. Komanso ngati kuli iwo amene ali okuti ali pali nkhani akukambitsana koma ali panzere foloko yakwana, ndiye kuti amenewo akhoza aloledwa kuti aponye voti monga takhala tikufotokozerera.
results tifotokoza liti malinga ndi malamulo. Chisankho cha president we are supposed to announce just to indicate kuti pano tili pa 57% ndi mafigures amene tili nawo. Tumizani ndithu ma text ayimbireni anthu mafoni pamene ifenso tikupempha amala kuti chonde tiyeni tikaponye voti yathu. Anzathu azipani makandidate chitani imene mungathere osati kampeni ayi koma kulimbikitsa anthu kuti akaponye voti yawo. Zikomo kwambiri, Ambuye akudalitseni. Thank you so much. We'll allow the commission to leave.